ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੌਕਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੋਟ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ। I'm really honored that I have this opportunity to bring forward a motion, a resolution in the Ontario Legislative Assembly to recognize 1984 November as a Sikh genocide. This is something that continues to impact our community. We feel trauma from it, and to recognize it as a genocide would be an amazing step forward for justice. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ NDP ਦੇ MPP ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੋਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਵਰ ਵੀਟੋ ਕਰਤਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ NDP ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਦ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪਰਸਨਲ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਮਾਈਨ, Todd Smith. He's the conservative MPP from Peterborough, Prince Edward Hastings, but it's Peterborough. Beautiful Lake District and beautiful area. Todd, welcome. Good to see you, Binder. Yeah. So Todd, there's a lot we can talk about, but sure, let's focus on this vote today. Your party has come out openly in support of many issues within the Sikh community. Yeah, absolutely. We know how important the Sikh community is to the GTA and to Toronto and to Ontario and to our country for that matter. We've opened the doors many times in Canada to Sikh Canadians who are fleeing massacres that were occurring in their home country in India. We've opened the doors to many different cultures to come to Canada. We have been that beacon of hope for so many people around the world. And when it comes to the 1984 genocide, or at least what we debated today was a genocide, unfortunately the Liberal Party in Ontario, the Liberal government in Ontario, decided not to support the bill that would acknowledge, or at least the motion from the member of the NDP, the motion acknowledging that this was a genocide. It just seems to me that over the last several months we've seen the Ontario government turning their backs on the Sikh community, and today was another example of that. Why do you think that so-called majority Liberal government is turning their backs? I mean, they have Sikh MPs there. The NDP has one. Right. You guys at the moment don't have any, but you guys are actually, your leader Patrick Brown, yourself, and some of the other MPs, former leader Tim Hudak. I mean, you guys all spoke so brilliantly and masterfully today. Yeah, no, thank you. And I think we understand what has happened in the past, particularly in 1984. And you heard some horrific stories, remembering what that was like, and the type of murders, and they were murders that were happening inside and outside of the Gurdwara. I mean, so many people had fled to the Gurdwara thinking that would be a safe haven. Clearly it wasn't, and this was state organized genocide that occurred in India back in 1984. Why did the Liberals vote against it? That's a good question. They're saying that it's not the responsibility of the provincial government to determine what is a genocide and what isn't, but it's also not the decision or the mandate of an Ontario government to come up with a pension plan, but the Ontario government seems to think that that's okay to do that. Listen, the Ontario PC party and our leader Patrick Brown are firmly with the Sikh community. I think you've seen that several times, particularly over the last couple
of years. And, we're standing with our Sikh brethren who have gone through traumatic experiences and fled to our country for a safe haven. They said that this is not, and this was, I'm not afraid to say that this was a Sikh representative, Yes. A Punjabi representative from the Liberal Party who said this, that this is not the place, or this is not the legislature is not the house to do this. This should be in the court of law. Right. But California, many other cities around the world, and it's a growing number day by day, Right. which have actually noted that this is a genocide. So what is the role of the legislature then? And when this was a motion? Yeah, this was a motion. This wasn't any binding measure or bill. It didn't have any force and effect. This was just acknowledging as a legislature that what happened in India in 1984 was a genocide. For whatever reason, the Sikh members, Punjabi members of the government, they talked about it during debate, but when it came time to vote on it, they quickly disappeared out the back door of the legislature and let their colleagues vote down this resolution, this motion. I don't know how, when they go home to their communities, how they explain that to their brothers and sisters in the Sikh community, in their gurdwaras and in their community. It's got to be a very difficult thing for them. Your duty, one of your duties now is integration with and correspondence with the South Asian community and the large-scale Punjabi Sikh community. So how has that been? And tell our viewers around the world what you've learned, other Sure. and how you're growing with that. Listen, I have some great friends, including my friend Binder here in the Sikh community. I've really enjoyed the experience. When I became the outreach coordinator for our PC caucus 4.5 years ago, one of the most welcoming communities I encountered was the Sikh Punjabi community in the Brampton area, Mississauga, and over in Scarborough as well. I've learned so much about the culture. I've learned so much about the religion. I've learned so much about the special events and just the people of that community. I've learned that there's a lot to learn from you, and you have a lot to learn from us. And one of the most interesting things has watched how we've shared our cultural identity. And I was joking in the legislature today, obviously it was a very serious topic, but it's interesting to see Hockey Night in Canada in Punjabi. And one of the most famous calls of the Stanley Cup playoffs is going to be a call by the Punjabi play-by-play announcer on a Bonino goal in the Stanley Cup final. It's interesting to me as the father of two young girls who are playing minor hockey, and I've told this story several times in the community, traveling into Richmond Hill and Brampton and Mississauga and seeing names like Greywall and Singh and so many other Sikh names on the back of jerseys in minor hockey games. And, we share so much together. It's so nice to see our communities integrating so well. My last question to you, I know you got to run. The Sikh helmet issue. Yep. You guys had a little get-together. Wonderful photo op. You guys have given 110% commitment on that. Can you shed some light on that? Yeah, so I introduced legislation on the Sikh exemption for religious freedoms. Obviously, it would have to be a turban-wearing Sikh who would be exempted from this restriction, I guess, or legislation as it currently stands under the Highway Traffic Act for religious reasons. It's something that our leader, Patrick Brown, is fully in support of as well. And what we've seen is the government make promises, again, the Liberal government, making promises to the Sikh community that there would be a debate on the floor of the legislature on this issue. Clearly, earlier this week, the Premier said there would be no such debate. She has no interest in going down this road in spite of her promises in the past. So, again, it's another situation where, the Liberal government promises something just before an election, and then when they get their majority government, they don't live up to the promises that they've made. And again, as we've witnessed here today, turn their back on the community. It must be very difficult for the 4 or 5 members of the Sikh community that are in the Liberal caucus right now to live with the decisions that their Premier and their colleague
colleagues are making on the floor of the legislature. It's got to be a very difficult time for them. Some final words to the community. Hey, listen, I look forward to all of the events that are coming up throughout the summertime, particularly in Brampton. I'm going to be at a number of them. I'll be seeking out Binder and a lot of my friends who are there, and I just look forward to having a great summer, and I'll see you often in Brampton. Thank you, Todd, Okay, very much. thank It's you. a pleasure. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ MPP ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ MPP NDP ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਮੋਸ਼ਨ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ MP ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਹੀ ਗਏ ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੋਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਸਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲੇ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ PC ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ NDP ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MPP ਆ ਕਾਕਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਐਸੇ ਸਟੈਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਕਮ ਆ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਸਮੋਸੇ ਜੋਗੇ ਹੀ ਛੱਡ ਲਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋਗੇ ਸੋ ਵੀਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਿੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਜੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਨੇ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ whip ਕੀਤਾ ਵੋਟ whip ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੋ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੋ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਉਸੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਆ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਰਮੀਨੀਅਨ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਹੋਰ ਜੈਨੋਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਧੱਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੋਲੋਡੋਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਆਰਮੀਨੀਅਨ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਲਈ ਥਾਂ ਸੀਗਾ ਪੱਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਮੰਗਤ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ
ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹਰੇਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਚਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਾਹਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਾ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਬਰਲ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਹੈਗੀ ਪਰ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ MPP ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਗਰਟ ਥੈਚਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ MPP ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਬੈਕ ਟੂ ਦੈਟ ਵੀ ਸਮਝ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ 4-5 ਕਿਸਮ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ਲ ਐਥਨਿਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੈਟਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਹੋਲ ਜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਨ ਪਾਰਟ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਆ ਸੋ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ ਹੋਲ ਔਰ ਇਨ ਪਾਰਟ ਮਤਲਬ ਕਈ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਪਾਰਟ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਬਾਡਲੀ ਇੰਜਰੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆਜ਼ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨੇ ਵੋਟ ਪਾਏ ਆ ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਮਕਸਦ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਦੈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਲਾਈਕ ਅਦਰ ਦੈਨ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਦੈਟ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਦੈਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੀਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਥਰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹ 'ਤੇ ਵੋਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਜੋ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਠੀਕ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੀਗਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਪਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮੰਗ। ਸੋ ਕਈ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਹੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਨੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ, PC ਅਤੇ NDP ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨੋਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਵੋਟ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਝੋੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਹੁਣ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਆ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੂਰ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਔਕਾਤ 'ਤੇ ਬਣੇ ਆ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਆ, ਦਲੇਰ ਹੋਏ ਆ, ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ, is it harder for you now? Is it what are the challenges that you are facing now? ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ 4 ਜਾਣੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬੁਲਬੁਲੇ? ਚਲੋ ਵੀਰੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 4 ਸਿੱਖ MPP, ਇੱਕ ਤਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਪੈਕਟਡ ਸੀਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 MPP ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਸੋ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਟਬੈਕ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਹੁਣ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਾਈਵਰਸ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਹੋਈ ਹੈ। Where do you think, how do you think the youth can make a difference in this situation of getting our because ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, why are we known as so-called ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ, ਰੈਡੀਕਲਸ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। what's your take on that? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। I mean, it looks like if you look at the situation, I mean, Sikhs have done a lot of positive things. We've left a really positive impact on the country. And it does seem to be that there's just this trying to smear our names, right? There's an attempt to try to make Sikhs feel less proud of who they are and to raise allegations that aren't based on any evidence, that there's no real facts behind them, to just target a community and make it look bad. But the beauty of Sikhi is that we have a lot of chardi kala, a lot of hopeful optimism. And we're always going to push forward to showcase the beauty of our community, the amazing beliefs and values that we have. And so that's what we're going to continue to do. What does the word Chardi Kala mean to Jagmeet Singh? So Chardi Kala is literally rising spirits, but it's an essence of Sikhi. And in Sikhi, we might face obstacles. We might be brought down. Like today, I feel a little bit setback, or a very setback, that we didn't get this motion passed. But the Chardi Kala spirit is to never let that hold me down in spirit, that I'm going to continue to push forward, even in the face of hopeless odds. Even if it looks like it's insurmountable, we can't win. Sikhs always push forward for the things that matter, like peace, justice, equality, and fairness. So we'll continue to push forward. Jagmeet Singh, 20 years back, 20 years today to present. Who is that Jagmeet Singh now? So 20 years ago, I think about this a lot, where I grew up and how life was. I grew up in Windsor, and in Windsor I was targeted by racism a lot, just the way I looked. I got in a lot of fights. I was a tough kid, so I would fight back. Windsor, they didn't only make fun of you, they came up at you and sometimes they would punch you. Right. And so I never imagined that I would be in a position where
I have the respect of kind of a broad community. You know, not only have I been elected in my own riding, but being appointed deputy leader of an entire party, the first time ever that someone from a racialized minority or from a racialized community to be appointed to that position. I have a lot of respect and support amongst the broad mainstream community. I've done a lot of work with the black community on Black Lives Matter and on karting, and so I'm really well loved. Actually, I received a human rights award from a black organization. It's the Coalition of Black Trade Unionists, and to me, it's one of my most precious awards because it's a community that I don't necessarily belong to, but I belong to in the sense we fight together on similar issues. When they recognize me as a leader for fighting on this issue of karting, it's to me a very powerful sign of what we should be as Sikhs. We stand up for all people. But when I think about where I came from and how difficult it was, and now to be in a position where I'm getting that positive support, I've come a long way. But these issues of injustice, the genocide, those are things that though I wasn't in Punjab or in New Delhi when it happened, they've left a trauma that impacts all of us. We were targeted and killed just for being Sikhs. That hurts all of our psyche. And these type of resolutions are not only to help the survivors who were directly survivors, not only to honor the victims who actually were killed, but it's also for the people who feel the trauma in our generation that have been impacted by this sense that we were targeted, we were killed, singled out for being Sikhs, and a motion that recognizes that a genocide happened is the first step to healing and reconciliation. Right. To say, hey, listen, you know what? We acknowledge the harm happened to you. So it would have been a powerful thing. And not only for our community, that's something that was said in the assembly, is that when you recognize these type of injustices, it actually helps any other community that's facing injustice. It says that this type of activity is wrong, genocide is unacceptable, and we will stand up against any other form of genocide that happens in modern day context. So it's a very powerful thing that could have helped not only our community, but all communities. You're associated with a party called the New Democratic Party, NDP party. Yes. This NDP party is always fighting for the layman. Yes. The hardworking, rights, freedoms, everything. Why did you choose the NDP? So, I mean, it was an interesting decision. I didn't actually have any party affiliations really growing up. My family wasn't affiliated with one party or the other. In fact, if any party, I would say sometimes my dad would support the local Liberal candidate maybe growing up, but he wasn't really pushing me towards any one party. And what I actually got into politics for was human rights. And so on a human rights issue, I looked at the different parties and said, who has the best and most consistent track record on human rights? I just tried to be objective. And again, don't think that I came from a particular background. I just looked at the facts and said, who has stood up for minority communities the most? And I looked at the parties and I said, it looks to me, it was at the time of Jack Layton, and it was clearly the NDP that stood up for Sikh articles of faith. They had stood up on Sikh issues around 1984, and they stood up for the Tamils. They'd stood up for issues affecting Rwanda. They'd stood up for issues affecting human rights abuses in China. So I thought, they're a community, they're a party that cares. And then I also thought, everyday people, everyday Sikhs, what's their situation? Are they, multimillionaires? Do they own big factories? Are they, super successful professionals? Yeah, there's a lot that are doing really well, but most Sikh families were working hard and were either laborers of some sort, they owned a small business, and they were not the multimillionaires, they're the everyday people. And I thought, well, what party is going to care about them the most? What party is going to care about their concerns, the day-to-day, everyday person's concerns? Who are the people that I want to represent, the people that I see in my life, the people I grew up with in Windsor? Mm-hmm. And then on that basis, I also decided that, to me, the policies that were most consistent with the NDP, I didn't think that which party will I be able to get in and become a part of government. I didn't think which party will I win. I just chose a party that valued the things that I valued the most. Your name, why I asked that question, your name, even you haven't mentioned it, but your name has come up for the federal leadership of the NDP. That is a very big accomplishment without even mentioning your name. Or Jagmeet Singh. That's right. They're saying you're at 19% within the mainstream Canadians. Right. So how do you feel about that? Well, I mean, I was blown away. When the first time I read the article putting my name out there as a candidate, as a potential candidate, like you said, I had never told anyone, not even in secret. It wasn't even something that I had considered. I thought, maybe I want to progress, provincially. I'm in the provincial party, and I thought about the future provincially, but I never thought about federal.
in terms of leadership. I thought maybe at one point I ran for a federal seat, but I didn't think about leadership. So when they put my name as one of the top contenders, I thought, well, how am I a top contender? I haven't even put my name for it. Then they did the poll, and like you said, the poll to me was actually really touching because it wasn't a poll of my riding, like Bramley or Malton. Sure, they would put me in number 1 because I'm their representative. But the poll was across Canada, and to receive such a high ranking in the poll for a candidate who hasn't even said, hey, I want to do it, and in front of other MPs who were actually sitting federally, it was honestly, it was a huge honor. I was really complimented, and I thought that, how far have I come from being bullied and facing racism in Windsor to being considered, one of the top candidates for a national party. I just thought, it's an amazing thing. It's all through the kirpa. I've never been able to do anything in my life by myself. My brother is the one who pushed me to get into politics, along with Jagmeet Singh. I was supported by so many volunteers and friends. The community supported me to get where I am. I'm no one but for the community support. But look at where I came and where I arrived. It's just a beautiful journey. So the $1 million question is, koi hai? Great question. A lot of people have asked me. I initially never considered it as even an option, and now I'm saying I'll take a good, honest look at it, and I'm not closing any doors, but I haven't made a decision. So that's where I'm at right now. Because why am I also getting around to this? Mainu bada achamba ya lagya. One of the MPs on the other side, they made a remark to you. They did. They made a remark to you, and that mainu bada ho tarah lagya. Ye bande, you brought the motion, and they're saying maybe making it personal, right? Yeah, they made it very personal. Where mainu thoda bada mainu gussa hi lagya, right? Because ye bande ne he's disrespecting you in the sense that you can get elected federally, and then tu uthe Ottawa ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਰੇਜ਼ ਕਰੇ. That's right. So yeah, I know you're right. So one of the Liberal members basically, instead of talking about the issue, said maybe this member will become a federal leader one day, and just it made it about me personal. And I didn't attack anyone personally. I didn't attack any of the parties personally. I was hoping that we could pass this. So I didn't take any attacks on a person. Even after they said that, when I responded, I thanked the members that supported the bill. I asked for everyone to support it, and I didn't make it personal. So that's again the Chardi Kala spirit. We're going to keep on fighting for things that matter. And people might try to make it personal, but I'm not going to let it affect me personal. I'll continue to do the work that I can and continue to be in that Chardi Kala avastha and push forward on things that matter. We know that you're busy. Aakhri question. Ji. Aakhri ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਫਿਸ MPP ਦੀ ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਸੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬੈਠੇ ਸੋ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮਾਈਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਲਾਇਆ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਲਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਹਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੋਰੀ ਬੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਡੂੰਗੀ ਜੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਣ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫਿਰ ਪਰਸਨਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੜ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਆ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫੋਕਸ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਿੱਖੀ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਥ ਆਫ ਲਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾ ਲਈ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਇਨਸਪਾਇਰਸ ਮੀ ਅਤੇ ਇਫ ਯੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ ਹਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਫਤਿਹ ਜੂਝਣ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੋ ਫੋਕਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ no matter what happens I'm only where I am today because of Sikhi because of my Sikhi and because of ਵਾਹਿਗੁਰੂ's ਮਿਹਰ
And that's kind of the focus. It reminds me, everything all comes back to the mayor of the Universal Energy. And energy and inspiration I get is from the Guru Granth Sahib. ਦਰਸ਼ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.